La mañana en el ático de la calle Serrano comenzaba como una sinfonía ensayada durante décadas. Ana Belmonte de Santisteban despertaba exactamente a las 6:30, minutos antes de que sonara la alarma. Su cuerpo, habituado a una disciplina fría, ya no necesitaba recordatorios mecánicos. El camisón de seda color marfil, un regalo de Mateo por sus bodas de plata, se deslizaba sobre su piel como un suspiro. Bajo el salón, donde los ventanales ofrecen una vista privilegiada de los tejados de Madrid, envueltos en la bruma del amanecer. La ciudad despertaba con lentitud, pero Ana ya formaba parte de su pulso vital, de esa elite invisible que gobernaba el destino de la capital desde palaces y residencias exclusivas. Sobre la mesa de caoba antigua, rescatada de la finca de su difunto padre en Extremadura, dispuso el juego de porcelana de la cartuja. Cada taza y cada cucarilla fueron colocadas con precisión matemática. No era un simple desayuno, era un ritual de control. Control sobre el espacio, el tiempo y la vida misma. La cafetera de Decino emitía un ronroneo discreto mientras preparaba el espresso perfecto. El aroma de los granos recién molidos de Etiopía se mezclaba con el olor de los croissants recién hornidos y la prensa del día. Ana leía las crónicas económicas con el mismo placer con el que otras mujeres devoraban novelas de romance. 35 años de matrimonio con Mateo Santisteban no eran solo una unión para la sociedad madrileña, eran una institución. Sus fotografías ilustraban las columnas de alta sociedad, sus nombres abrían las puertas de cualquier galería o subasta, y su fundación benéfica sostenía gran parte de los proyectos culturales de la ciudad. Ana había esculpido esa imagen de pareja ideal con la meticulosidad de un arquitecto diseñando una catedral. Se acercó al espejo de marco dorado, otra herencia de su abuela. A sus 57 años, Ana lucía como una obra de arte del siglo de oro, restaurada por las manos más expertas. El rubio platino de su cabello estaba recogido en un moño bajo impecable. Las finas líneas alrededor de sus ojos no eran un defecto, sino un sello de distinción, como las grietas en la porcelana antigua. Su piel, cuidada con sueros suizos y retiros regulares en clínicas de la Costa del Sol, resplandecía. Pero lo más impactante eran sus ojos. De un gris azulado, fríos como el mármol. En ellos se lea toda su historia, su lineage aristocrático, décadas entre banqueros y políticos, y la capacidad de mantener el tipo incluso cuando la tormenta arreciaba por dentro. Corito, ¿no has olvidado lo de esta noche? Dijo suavemente, sin girarse. Su voz siempre sonaba equilibrada, como si estuviera recitando las instrucciones de un objeto de lujo. La inauguración de la nueva sede de la fundación es nuestro gran momento. Los redactores de las revistas de moda y los principales diarios ya han confirmado su asistencia. Mateo murmuró algo inintelligible tras el periódico. A sus 62 años, conservaba un porte imponente, las canas en las sienes le daban un air de patricio y sus trajes a medida le sentaban a la perfección. Él era parte de la escenografía de su vida, como el piano de cola en la esquina del salón, hermoso, costoso, pero hacía mucho tiempo que nadie lo tocaba de verdad. Le dio un beso en la coronilla, un gesto mecánico, desprovisto de calidez, y se dirigió a la salida. El reloj de alta gama en su muñeca destelló con la luz matinal. Ana se acercó al sillón junto a la ventana para limpiar unas migas del terciopelo crema. Fue entonces cuando vio el teléfono olvidado. El dispositivo, protegido por una funda de piel artesanal, yacía entre los cojines, boca abajo. Jamás revisaba su teléfono. Estaba por debajo de su dignidad. Ana vivía bajo la máxima de no preguntar para no ser engañada. Sin embargo, la pantalla se iluminó de repente y, casi sin querer, leo las primeras líneas de una notificación. Lo de en el hotel fue poco. Hoy en tu recepción lo quiero todo. Y delante de tu viaje también. Mira lo que he preparado para el gran triunfo fire Ana se quedó petrificada. La taza de café en su mano tembló,
pero no cayo, años de autocontrol lo impidieron. Dijo la porcelana sobre el plato sin producir el más mínimo ruido. Sus dedos, adornados con la alianza y en solitario de 5 calates, se deslizaron sobre la pantalla. El teléfono se desbloqueó, Mateo nunca usaba contraseña, considerándolo una muestra de desconfianza. ¡Qué ironía! La fotografía se cargó al instante. Una mujer joven no más de 30 años posaba con un vestido rojo de escote pronunciado. Piel broncida, cabello oscuro y ondulado, y una mirada desafiante directa a la cámara. Estaba en su casa de Campo de Segovia. Ana reconoció de inmediato la lámpara de cristal que había entrado de un viaje a Venecia hacía 15 años. La mujer no solo posaba. Se había adueñado del espacio. Su postura gritaba, aquí mando yo. Ana deslizó la conversación hacia atrás. Miles de mensajes. Fotos en hotels. Videollamadas. Audios con risas de ella y gemidos de él. Planes de encuentros. Y lo más doloroso, bromas privadas, apodos y intimidades que Mateo jamás había compartido con Ana. La vieja ni se imagina lo que en esta noche smirking faceries mi rey. Ella es solo una jubilada con billet era pronto ser tu verdadera esposa y la queremos de ese ático la armonía que Ana había construido durante 35 años así derrumbó. No poco a poco, como se descascara el estuco de las paredes viejas, sino de golpe, como una explosión en mitad de una misa solemne. Un nudo de hielo se formó en su estómago. No era dolor. Era rabia. Ana Belmonte de Santisteban no loro. No grito. No arrojo el teléfono por la ventana ni destrozó la vigila. Colocó el dispositivo con delicadeza entre los cojines, exactamente en la misma posición. Terminó su espresso. Se retocó el cabello frente al espejo. Y sonrió. Era la sonrisa de un general que acaba de encontrar el punto débil en la defensa del enemigo. La casa de los Santisteban en la calle de Velázquez brillaba como el escaparate de una joyería de lujo. Ana había contratado a los mejores decoradores de Madrid, lámparas de cristal de la Graña, rosas blancas traídas de Holanda, cirios en candelabros de plata labrada. El suelo de mármol negro estaba pulido hasta alcanzar un brillo especular. En el aire flotaba una mezcla de perfumes franceses, vino de reserva y el aroma inconfundible del dinero antiguo. La recepción por la apertura de la nueva sede de la Fundación Santisteban reunía a lo más granado de la sociedad madrilena, banqueros, galeristas de renombre, catedráticos de la Complutense, directores de museos y un par de condes con posiciones en el norte. El código de vestimenta era riguroso, vestidos de gala y esmacan, no se permitía la más mínima concesión a la informalidad. Ana aguardaba junto a la entrada con un diseño de alta costura en color azul medianoche, cerrado, elegante, reafirmando su estatus de gran dama. Los diamantes que adornaban su cuello valían más que el presupuesto anual de un municipio pequeño. Aceptable las felicitaciones con la gracia de una soberana, una sonrisa leve, un apretón de manos preciso y un cumplido exacto para cada invitado. Mateo permanecía a su lado, interpretando a la perfección el papel de marido ideal. Parecían dos columnas a la entrada de un templo, inseparables, monumentales. Eran cerca de las 9 de la noche cuando las puertas se abrieron de par en par con un estruendo innecesario. Beatriz no entró como una invitada más. Entró como un vendible. Lavaba el mismo vestido rojo de la foto de esa mañana, pero en persona resultaba todavía más provocador. El escote descendía casi hasta el ombligo y la abertura de la falda subía desafiante por el muslo. La tela se adhería a su cuerpo con tal fuerza que resultaba evidente que no lavaba nada debajo. Calzaba unos zapatos de tacón de aguja suya suela roja destilaba en cada paso. Su melena oscura que en ondas salvajes y su maquillaje era intenso, con los labios tenidos de un carmín encendido. No solo emanaba deseo. Emanaba triunfo.
Tras ella aparicia un sequito de 5 personas, 3 hombres jóvenes con trajes baratos, claramente alcoholados, y 2 mujeres con mini vestidos brillantes de marca de saldo. Eran demasiado ruidosos, demasiado llamativos, demasiado fuera de lugar. Parecían un cartel de neón colgado en una sala del Prado. El salón enmudeció por un instante. El murmullo aristocrático de las conversaciones se cortó en seco. 200 pares de ojos se clavaron en los recién legados. Beatriz lo notó. Y su sonrisa se ensanchó aún más. Cruzó la estancia como si recorriera una pasarela, balanceando las caderas. Su mirada buscó a Mateo, quien palideció al instante, pero ella se dirigió directamente hacia Ana. Ana, querida. Exclamó Beatriz, su voz resonando en todo el salón mientras abría los brazos para un abrazo. Envolvió a la anfitriona, presionando su cuerpo contra el de ella. El aroma de un perfume pasado una imitación barata de una firma de lujo golpeó el olfato de Ana. Beatriz se encargó de besarla en ambas mejillas, dejando rastros de carmín en su piel. Mateo me dijo que podía invitar a mis amigos. Anunció en voz alta, girándose hacia los invitados. Al fin y al cabo, ya somos casi familia, ¿verdad? No te importa, ¿verdad, cielo? Tú siempre tan hospitalaria. Su voz tenía un deje metálico. Había una burla en cada sílaba. Ana sintió como sus uñas se clavaban en las palmas de sus manos bajo los guantes de seda. Pero su rostro permaneció impasible. Los periodistas la observaban. Un solo gesto en falso y mañana la prensa rosa ardería. He invitado a Mateo como copresidente de la fundación, dijo con un tono gélido, no a su entorno. Observó al grupo de Beatriz con la mirada de un entomólogo que estudia a un insecto molesto. Ay, no seas tan estricta, abuela. Rio Beatriz, dando una palmadita en el hombro a Ana como si fueran viejas amigas. Un gesto humilante. Mateo me dijo esta mañana en la cama, sí, tal cual, que yo soy la reina aquí. Que esta noche es para mí. Se oirán jadios contenidos a su alrededor. La alta sociedad adoraba los escándalos, pero prefería verlos desde la barrera. Beatriz se volvió hacia su sequito, chicos, pesad. Vamos al palco central. Mateo nos ha reservado el mejor sitio. Agarró del brazo a uno de sus acompañantes, un joven espigado con exceso de gamona en el pelo, lo arrastró por el salón. Los demás la siguieron, comentando los interiores a voz en grito, mira que tecos, hoy, eso de las paredes y asaro de verdad, que fuerte, saquemos una foto con esa estatua. Se instalaron en la zona preferente, una mesa elevada con vistas a todo el salón, reservada habitualmente para autoridades o grandes mecenas. Beatriz se dejó caer en la silla principal, cruzando las piernas de modo que el vestido dejó el descubierto todo el muslo. Cogió una copa de champán de la mesa, destinada a otro invitado, y la vació de un trago. Camarero. Chasqueó los dedos como si estuviera en una taberna de mala muerte. Trinos algo con más chispa. El mejor champán que tengáis. Y comida a mansalva, caviar, trufas, ostras. No os cordias, que hoy pega la señora Santisteban. Sus amigos soltaron carcajadas y corrieron, eso, lo más caro. No todos los días acaba uno en un sitio así. Ana observaba el circo desde la distancia. A su lado se detuvo la marquesa de Villafranca, vieja amiga de la familia. Ana, querida, ¿quién son esas personas? Susurró la marquesa, arrugando la nariz. Un error que estoy a punto de corregir, respondió Ana sin inmutarse. Se acercó a Mateo, que se ocultaba tras una columna con un vaso de whisky. Estaba bebiendo más de la cuenta, algo inusual en él. ¿Tú la has invitado? Preguntó Ana en voz baja. Ella se presentó, no pense que, balbució él sin levantar la vista. No pensaste, repitió Ana.
No era una pregunta. Era una sentencia. Se dio la vuelta y camino hacia Beatriz. Cada paso sobre el mármol sonaba como un disparo. Al llegar a la mesa, se inclinó hacia Beatriz tanto que hasta pudo sentir el frío de su aliento. Disfruta de la velada, querida. Pide to do lo que dices. Esta noche, tú eres la invitada de honor. Beatriz le dedicó una sonrisa triunfal, sin captar el doble sentido, lo veías. Sabía que eras una mujer inteligente. Anda, ve a revisar los canapés, que nosotros nos encargamos de la diversión. Ana se erguió y se alejó con paso firme. La marquesa de Villafranca la alcanzó de nuevo. Ana, de verdad vas a permitir que esa mujer. Se lo voy a permitir to do, la interrumpió Ana con una sonrisa. Voy a dejar que haga exactamente lo que quiera. En sus ojos, sin embargo, ardía un bloque de hielo. La recepción seguía su curso. El cuarteto de cuerda interpretaba a Vivaldi, los camareros repartían canapés de foie y los invitados comentaban la última exposición en el Tyson. Pero Ana ya no escuchaba la música. Su atención estaba fija en el sitio vacío de la mesa presidencial. Mateo había desaparecido. Recorrió el salón con la mirada. No estaba en la barra, en la zona de fumadores, en la terraza. El instinto, afilado tras décadas de matrimonio, le dictó una orden clara: busca en el despacho. El despacho de Mateo se encontraba en el ala más apartada del palacete, en la segunda planta. Para llegar, Ana subió la escalera de mármol con barandilla de forja y atravesó el largo pasillo donde colgaban los retratos de los antepasados de los Santisteban. Camino despacio, procurando que sus tacones no resonaran. Su corazón latía con calma, pero sentía el pulso de la sangre en las sienes. La puerta del despacho estaba entronada, una rendija dejaba escapar un hilo de luz amarillenta. Ana se detuvo a un paso. En el interior rellenaba la penumbra. Las pesadas cortinas estaban icadas, pero las luces del Madrid nocturno se filtraban por los huecos, proyectando franjas luminosas sobre las estanterías de libros, el escritorio y los sillones de cuero. El aire estaba denso, cargado de una electricidad animal y de un perfume empalagoso. Mateo estaba junto al ventanal, de espaldas a la puerta. Se había quitado la americana y lavaba la camisa desabrocada. Miraba hacia la ciudad, pero no la veía. Porque frente a él, pegada a su cuerpo, estaba Beatriz. El vestido rojo azul había resbalado por un hombro, dejando a la vista la piel broncida y el encaje negro de su lencería. Ella bajaba el otro tirante con una lentitud deliberada, ladeando la cabeza para que su melena rozara el rostro de Mateo. No era una pasión espontánea. Era una puesta en escena. Ana observó cada gesto, como Beatriz deslizaba sus uñas por el pecho de su marido, como se mordía el labio mientras lo miraba a los ojos, como arqueaba la espalda obligándolo a sujetarla por la cintura. Mateo respiraba con dificultad. Su mano, siempre tan firme al firmar contratos o estricar manos de socios, temblaba sobre el muslo de su amante. Sus dedos apretaban la tela del vestido con tal fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Dime que soy tuya, susurró Beatriz, pasando la lengua por su cuello. Eres mía, exhaló él, cerrando los ojos. Dime que ya no la necesitas. Hubo una pausa. Ya no la necesito, gimió Mateo casi en un susurro. Beatriz sonrió con satisfacción. En ese momento, su mirada se desvió hacia la puerta, reflejada en el espejo que colgaba sobre la chimenea. Vio a Ana. Sus ojos se encontraron. Y Beatriz no se apartó. Al contrario. Echo la cabeza hacia atrás, arqueándose en los brazos de Mateo, y soltó un gemido suave y triunfal, puramente teatral, diseñado para su espectadora. Sus manos bajaron más, buscando el cinturón de él. No era solo una traición. Era una humillación pública y privada.
Ana veo como su marido, a quien siempre había considerado débil pero al menos leal, se deshecha por completo en manos de aquella mujer. Había olvidado la recepción, a los invitados y su reputación. Se había olvidado de ella. Beatriz no apartaba la vista del reflejo de Ana mientras seguía provocando a Mateo. En sus labios bailaba una mueca de victoria. El mensaje era cristalino, mira como es todo mío. Mira como te lo arrebato. Ana apretó los puños. El diamante de su anillo así lo clavó en la carne. Pero no entró. No gritó. No protagonizó una escena vulgar. Cerró la puerta en silencio, casi sin respirar. Se quedó en el pasillo, apoyada contra la pared fría. En su mente desfilaron imágenes, 35 años de fotografías familiares, bailes benéficos, su boda en los Jerónimos, el nacimiento de su hijo, que ahora vivía en Londres y la amaba una vez al mes, los aniversarios, los viajes, la finca en Extremadura. Todo aquello era un decorado. Una mentira hermosa. Pero Ana Belmonte de Santisteban no era el tipo de mujer que se desmorona llorando en un pasillo. Se erguió. Se alisó el vestido. Tocó el collar de su cuello, el contacto frío del metal la tranquilizó. Y sonrió. En su cabeza acababa de nacer un plan. Nítido, implacable, elegante. Bajo las escaleras con la misma distinción con la que había subido. Ninguno de los invitados notó su ausencia. Se dirigió al maître, un hombre impecable de unos 50 años que coordinaba el servicio. Señor Mateo, lo llamo apart con vos queda. Dígame, señora Santisteban. ¿Ve la mesa preferente? ¿Dónde está la joven del vestido rojo? Sí, señora. Servicio de máximo nivel. Todo lo que piden. Los vinos más caros de nuestra bodega privada, el Vega Sicilia de las mejores anadas, el Reserva de la Rioja más exclusivo. Trufas blancas, caviar beluga, ostras de Galicia, langosta. Sin restrictions. El hombre perpetuo sorprendido, señora, eso tendrá un coste, sé perfectamente lo que cuesta, lo interrumpió Ana. Y una cosa más. Nada de descuentos familiares. Las facturas se emitirán de forma independiente. Entreguéselas personalmente a la señorita Beatriz Terranova al finalizar la noche. Cada concepto o precio de mercado, sin exceptions. El maître se quedó adnido un segundo, pero asintió con profesionalidad, como usted mande, señora. Y, Mateo añadió Ana, clavando la mirada, en una palabra a mi marido. Y es una orden personal mía. Por supuesto, señora. Ana regresó al salón, tomó una copa de champán de una bandeja y la alzó en un brindis silencioso frente a la marquesa de Villafranca, por la justicia, que siempre liga para quien saben esperar. Beatriz regresó al salón 20 minutos después. Tenía el carmen corrido, el cabello ligeramente alborotado y los ojos encendidos. Se sentía como una conquistadora en tierra sequita. Mateo se había quedado arriba, probablemente recomponiéndose para recuperar la compostura. Beatriz se desplomó en el sillón de su zona preferente, abriendo los brazos, chicas, os lo dije. Ese hombre está en mi bolsillo. Acaba de demostrármelo ahí arriba. Sus amigas soltarán risitas cómplices. Los hombres se mirarán con muecas de suficiencia. Camarero. Chasqueó los dedos Beatriz. ¿Qué es lo más caro que tenías en la bodega? El camarero, instruido previamente por el señor Mateo, el maître, respondió con una deferencia impecable. Tenemos el Vega Sicilia único, señorita. Y es una de las joyas de la corona de la Ribera del Duero. La botella está en 800 euros. Perfecto. Dos botellas. No, tres. Y también ponmese, como se llama. Lermita. He oído que a los ricos de Madrid les vuelve locos.
Lermita 2013, Señorita? Syrian 1.200 euros por botella. Trilo. Y esas ostras que he visto en las otras mesas. A montones. Ostras de los Ríos Bixes, señorita. La docena está a 180 euros. Cuatro docenas. Somos cinco, así que no escatimes. Las amigas de Beatriz llegaron, ¿vas en serios? Es carísimo. Religiosos, muñecas. Rio Beatriz a carcajadas. Ana tiene dinero para beber. Pagará lo que se con tal de no perder los papeles ante estos estrados. Un escándalo público no lo conviene, lo importa demasiado su reputación. Así que el banquete no sale gratis. Guino en ojo a sus acompañantes y estos se enamoran. Así comenzó el festín. Las botellas se vaciaban una tras otra. Las ostras desaparecían de los platos. Los camareros servían trufa blanca de temporada, caviar beluga sobre blinis, salmon ahumado salvaje, foie y langostas en salsa de mantequilla. Cada plato era una obra de arte, y cada uno costaba el salario semanal de un mando intermedio. Beatriz comentaba a voz en grito, chicas, probad este caviar. Dicen que solo lo comen los jeques y los reyes. Y hoy las reinas somos nosotras. Uno de los chicos, ya bastante ebrio, soltó un eructo sonoro y estalló en carcajadas. Varios invitados de las mesas contiguas hicieron una mueca de asco y desviaron la mirada. Beatriz notó sus gestos y anunció con prepotencia, camarero. Más champán. Cristal. He oído que es el favorito de los futbolistas. Cristal de 2012, señorita. 650 euros la botella. 5 botellas. Vamos a montar una fuente. Sus amigas chilaron de alegría. Empezaron a hacer fotos con las botellas, subiéndolas a sus redes con etiquetas como #MadridVIP #Lujo #Elite. En 3 horas, por la mesa de Beatriz habían pasado 6 botellas de vino de reserva, total 7.800 euros, 5 botellas de cristal, 3.250 euros, 48 ostras de las Rías, 720 euros, 400 gramos de trufa blanca, 2.400 euros, 300 gramos de caviar beluga, 1.650 euros, 3 langostas, 540 euros, foie, tartars de atún, anguila ahumada y quesos de otter, otros 1.840 euros, el maitre anotaba escrupulosamente cada concepto. La cifra crecía a cada minuto. Hacia la medianoche, Beatriz estaba visiblemente borracha, pero on mantenía su air triunfante. Se puso en pie, tambaleando sobre sus tacones, y proclamó ante todo el salón, quiero proponer un brindis. Por la señora Ana Belmonte. Una mujer que sabe cuándo retirarse con dignidad. Por la vieja guardia, que deja paso a la sangre nueva. El salón quedó sumido en un silencio incómodo. Alguien tosió con nerviosismo. Ana, que permanecía junto a la pared opuesta, alzó su copa y sonrió. Una sonrisa gelada y serena. Por la juventud, dijo en voz baja, pero con una claridad que llegó a todos los rincones, que cree que el lujo es gratuito. Beatriz no captó la ironía. Soltó una carcajada y se dejó caer de nuevo en su asiento. La cuenta final ascendía a 18.200 euros. Era cerca de la 1 de la madrugada. La mayoría de los invitados ya se habían marchado. Solo quedaban los amigos más íntimos de la familia y un par de periodistas que apuraban las últimas copas de la noche. Mateo, que finalmente había bajado de su despacho, parecía un hombre derrotado. Evitaba a toda costa la mirada de Ana, ocultándose tras las columnas de mármol fingiendo estar absorto en una conversación con el banquero Moretti. Ana lo observaba desde la distancia, con una copa de champán en la mano. Su rostro permanecía sereno, pero en su interior bullía una rabia fría, afilada hasta convertirse en un instrumento quirúrgico.
Lo abordo en la galería de arte, un pasillo flanqueado por lienzos del siglo XVIII bustos neoclásicos. Mateo dijo en voz baja, tenemos que hablar. Él se sobresaltó, como un escalar sorprendido en una falta. Ana, yo, no es lo que parece, no es lo que parece. Su voz era calmada, cargada de acero. ¿Me vas a decir que no te six en el despacho con esa chica? ¿O que no lave vuestros mensajes esta mañana? Mateo palideció. El teléfono. Había olvidado el teléfono entre los cojines. Ana, por favor, déjame que te explique. Fue un momento de debilidad. Ella me sedujo, un momento de debilidad? Ana soltó una risa seca. Tienes una correspondencia de 4 meses. Fotos en nuestra finca de Segovia. En nuestra cama, Mateo. En la nuestra. El bajo la mirada, con las manos temblorosas. Terminar con esto. Te lo prometo. Lu dire que se acabó. Nosotros, podemos que? Preguntó Ana con frialdad. ¿Seguir fingiendo que somos la pareja perfecta? ¿De verdad crees que yo? No termino la phrase. Beatriz apareció de la nada tras una columna. Caminaba con paso vacilante, el alcohol estaba haciendo su efecto, pero su mirada era lúcida y voraz. El vestido rojo seguía ajustado a su cuerpo, aunque ahora lucía ligeramente arrugado. Mateo, cielo ronroneó ella, ignorando por completo la presencia de Ana. ¿Te estabas escondiendo? Te estaba buscando. Se acercó a él, invadiendo su espacio personal. Se colocó justo entre Mateo y Ana, una barrera física, un símbolo de conquista. Con una lentitud insultante, empezó a desabricar los botones de la camisa de él. 1, 2, 3. Sus dedos se deslizaban por su pecho, mientras sus uñas rozaban ligeramente la piel. Se inclinó, pegando a sus labios al cuello de Mateo, y susurró lo suficientemente alto para que Ana la oyera. ¿Ya has olvidado cómo te besaba aquí hace una hora? ¿Quieres que lo repita? Mateo se quedó petrificado. No se apartaba. No decía basta. Simplemente estaba allí, con los ojos bajos, como una marioneta en manos de su dueña. Beatriz giró la cabeza lentamente hacia Ana. Sus rostros estaban apenas a medio metro de distancia. Ana dijo con una dulzura burlona, sin dejar de acariciar el pecho de Mateo, míralo. Ella no quiere pan seco. Necesita fuego. Pasión. Algo que tú no puedes dar desde hace años. Se pasó la lengua por los labios. Podrás retenerlo por el dinero, por el estatus o por estas recepciones aburridas. Pero, su cuerpo? Su deseo? Esos son míos. Ana permaneció inmóvil. Solo en sus ojos bailaban unos destellos gélidos. De los lados de las cuentas, continuó Beatriz, tras desabricar el último botón y posar la palma de su mano directamente sobre el corazón de Mateo. Transfiero el dinero. La mitad de la fortuna. Y nos iremos en silencio. Tú conservarás tu reputación y nosotros nuestra felicidad. Y es justo, ¿no crees? Mateo calaba. Estaba bajo un control total. Un hipnotismo erótico del que no podía, o no quería, escapar. Ana contempló la escena, su marido con los ojos cerrados, entregado al tacto de su amante, y esa mujer exhibiendo su poder con un placer sádico. Entonces, Ana sonrió. Fue la sonrisa de un depredador que vi como la presa entra finalmente en la jaula. Tienes razón, Beatriz, pronunció Ana con un hilo de voz. El fuego necesita combustible. Y esta noche vas a recibir exactamente lo que te has ganado. Alzó la mano y chasqueó los dedos. De la penumbra del pasillo surgió el señor Mateo, el maitre, seguido de un camarero que portaba una bandeja de plata.
Sobre ella descansaba un sobre blanco inmaculado. Señorita Terranova, dijo el maitre con una ceremonia gelada, su cuenta de la velada. Beatriz se separó de Mateo, parpadeando confundida. ¿Cuenta? ¿Qué cuenta? Por el servicio exclusivo en la mesa preferente. Por orden directa de la señora de Santisteban. La sonrisa de Ana en Sancho, camarero, por favor, lea el import total. El empleado abrió el sobre y leo con un tono monotono, decía con €1,200. El pago debe realizarse ahora, en efectivo o con tarjeta. Beatriz se quedó con la boca abierta. 1, 2, 3 segundos de silencio absoluto. Después soltó una carcajada ruidosa, casi histérica, y es una broma. Esto es un error. Cargadlo a la cuenta de la familia. Mateo. Agarro a Mateo del brazo, pero él permanecía inmóvil, con la vista clavada en la cifra del recibo. €18,200. Casi sus ingresos mensuales netos derivados de la fundación. Mateo. Gritó Beatriz, sacudiéndolo por los hombres. Diles algo. Diles que es la cuenta de la casa. El señor Mateo, el maitre, Caraspio con suma educación, el señor Mateo firmó personalmente una orden esta misma mañana. El servicio en la mesa preferente se factura de forma independiente, sin aplicar los descuentos de cortesía familiar. Todos los cargos se emiten a nombre de los invitados de manera personal. Era mentira. Mateo no había firmado nada parecido. Pero Ana sabía que él no se atrevería a desmentirlo. Cualquier investigación o disputa legal sacaría a la luz su infidelidad antes de Madrid. Mateo, susurró Beatriz, y por primera vez asomó la inseguridad en su voz. Él la miró. Luego miró a Ana. Después volvió a mirar el cheque. Su expresión se transformó. La pasión se esfumó en un parpadeo. De repente, recordó el decoro, la reputación y, sobre todo, el valor del dinero. El pánico a quedar expuesto ante la sociedad pesó mucho más que cualquier deseo carnal. Yo no te di permiso para gastar tales sumas, pronunció el con voz gelada, apartándose bruscamente de Beatriz. Ella se quedó petrificada, sin dar crédito a lo que oía. ¿Qué? Si tú mismo me dijiste que pidiera lo que quisiera. Tú mismo, dije que te unieras a la recepción, la interrumpió él, y en su tono apareció un matiz de asco, no que montaras una bacanal de €18,000. ¿Pensabas que podías dedicar nuestro dinero a tu antojo? ¿Nuestro? Chilló Beatriz. Tú me prometiste. Tú decías que. Dije muchas cosas, cortó Mateo con sequedad. Pero no pienso pagar tus excentricidades. Le dio la espalda y miró a Ana con una súplica en los ojos, un ruego de perdón, de salvación ante aquel bochorno. Beatriz miró a su alrededor presa del pánico. Sus amigos esos 5 que habían devorado las trufas y el caviar que se habían esfumado entre la poca gente que quedaba. Estaba sola frente al camarero con la cuenta y 2 guardias de seguridad del palacio que se habían aproximado discretamente a las columnas. Yo no tengo ese dinero. No puedo pagar, en ese caso, nos veremos obligados a llamar a la policía, declaró el maitre con cortesía. Una cuenta impagada de este calibre es una infracción grave. Beatriz miró a Ana con una mezcla de odio y desesperación. Tú lo has hecho a propósito. Lo has planeado to do. Ana se acercó hasta quedar a pocos centímetros. Se inclinó hacia su oído y susurró lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera escucharla. Yo solo te puse la soga delante. Tú solita decidiste ahorcarte. Se irguió y se dirigió a la seguridad, acompañando a la señorita a la salida. Y asegúrense de que no vuelva a aparecer en ninguno de mis eventos. Beatriz fue escoltada fuera. Sus gritos resonaron en los pasillos de mármol del palacio hasta que se perdieron tras las pesadas puertas de la entrada.
Ana se volvió hacia Mateo. Él estaba allí, encallado, patético y asustado. Gracias, susurró él. Ana, por favor, perdóname. He sido un idiota. No volverá a ocurrir. Ana lo observó durante un largo rato. Finalmente, asintió con una frialdad absoluta, hablaremos de esto en casa. Se dio la vuelta y se marchó con paso firme, dejándolo solo en la galería vacía. Había pasado un mes. El ático de la calle Serrano volvía a banarse con la luz dorada de la mañana. Ana, fiel a su costumbre, disponía la porcelana sobre la mesa con una calma casi ritual. Mateo estaba sentado frente a ella, silencioso, sumiso, quebrado. Había regresado el día siguiente del escándalo. Suplicó perdón de rodillas, llorando sobre la alfombra. Lo entregó el control total de las fundaciones, de las cuentas bancarias y del patrimonio inmobiliario. Firmó documentos que, en la práctica, lo despojaban de toda libertad financiera. Ana lo aceptó de vuelta. Bajo conditions. Ahora vivían juntos de nuevo. Deseaban uno frente al otro. Aparición en los estrenos del Teatro Real del Brazo. Pero entre ellos solo habitaba el vacío. Mateo dormía en la habitación de invitados, apenas cruzaban palabra. Él se había convertido en una sombra, una presencia sin esencia. Parecía que la justicia había triunfado. Sin embargo, a las 10 de la mañana, el tambor rompió el silencio. Ana abrió la puerta y se quedó petrificada. En el umbral estaba Beatriz. Lucía un más radiante que un mes atrás. Llevaba un vestido nuevo de Versace, un bolso Birkin colgando del brazo y gafas de sol de Chanel. Su melena estaba perfectamente peinada de salón y su manicura era recién y costosa. Hola, querida, sonrió con insolencia. Vengo a por mis cosas. Ana frunció el seno, manteniendo la voz firme. ¿Qué cosas? Beatriz entró en el recibidor sin esperar invitación, como si fuera la dueña de la casa. Un poco de ropa que ni dejé aquí. Mateo me permitió guardar un par de maletas. Mateo, al oír su voz, se levantó de un salto de la mesa. Su rostro era una máscara de contradicciones, miedo, vergüenza, y algo más oscuro. Deseo. Beatriz lo recorrió con la mirada y soltó una risita. Ana dio un paso al frente, bloqueando el paso. Aquí no tienes nada. Vete ahora mismo. Ay, Ana, rió Beatriz. ¿De verdad crees que esto se ha acabado? Se acercó al gran ventanal, admirando las vistas de Madrid. ¿Qué piso tan bonito? Una pena que el mío sea un poco más pequeño. Pero no importa, porque está justo en el edificio de al lado. ¿Ves aquel de allí? Quinta planta, la esquina. Mateo lo compró la semana pasada. A nombre de la fundación, creo. Como ayuda social para personas necesitadas. Ana se volvió lentamente hacia su marido. Él permanecía con la cabeza baja, incapaz de sostener la mirada. Mateo, la voz de Ana era un susurro gélido. Ana, yo, me amenazo con contarlo todo a la prensa. Tuve que hacerlo, para que se calara, para que se calara. Beatriz estalo en carcajadas. Carino, es que simplemente no podías vivir sin mí. Llamaba cada día. Suplicabas vernos. Llorabas por teléfono. Se acercó a él. Deslizó un dedo por su mejilla. Mateo se estremeció, y no fue de rechazo, sino de excitación. Ana lo vio todo. Veo como el cuerpo de su marido reaccionaba al tacto de su amante, como volvía a ser una marioneta en sus manos. Beatriz se volvió hacia Ana. ¿Pensabas que habías ganado castigandome con una cuenta de 15,000 euros? Cielo, esa fue la mejor inversión de mi carrera. Se retocó el collar, una paisa nueva con diamantes de talla impecable.
Mateo me compro esto air. Como disculpa por aquella noche. También pago mis deudas de las tarjetas de crédito. Y me compro un coche. Un Mercedes Deportivo. ¿Quieres ver la foto? Ana no respondió. Veras, querida, continuó Beatriz, saboreando el momento, ganaste la batalla, pero has perdido la guerra. Te has cuidado con un marido que te odia. Que viene a mi cama cada noche mientras tú duermes en tu lecho helado. Que me di el dinero de tus propias fundaciones, poco a poco, para que no lo notes de golpe. Beatriz se detuvo junto a la puerta. Yo tengo el piso. El coche. La asignación mensual. Y su cuerpo cuando me apetece. Sin obligations, sin receptions aburridas, sin fingimientos. Se puso las gafas de sol. Simplemente has pagado nuestra siguiente ronda, Ana. ¿Aquel cheque de 18,000? Fue el precio de la entrada. Ahora estoy aquí para cuidarme. Abrió la puerta y miró por última vez hacia atrás. Gracias por la cena de aquella noche, de verdad. Estaba todo exquisito. Nos vimos en la próxima recepción, o en la cama de tu marido. Lo que ocurra primero. La puerta se cerró. Ana se quedó sola en el salón del ático. La luz del sol inundaba el suelo de mármol. Fuera, la ciudad brillaba con una indiferencia cruel. Todo era perfecto. Impecable. Hermoso. Y absolutamente hueco. Se acercó a la ventana y miró hacia el edificio vecino. En la quinta planta, en el ventanal de la esquina, estaba Beatriz. La joven levantó la mano y le lanzó un beso al aire. Ana lo comprendió entonces, su victoria era la joya de oro que ella misma había construido para su enemiga con su propio dinero. Había castigado a Beatriz con una factura, pero había perdido a su marido definitivamente. Había salvado su matrimonio, pero lo había convertido en una paisa de museo, majestuosa, muerta y inútil. El triunfo de la injusticia era absoluto. Ana se dejó caer lentamente en el sillón junto al ventanal. Tomó la taza de café, ya frío. Y entonces, sonrió. Fue esa misma sonrisa gelida de siempre. Porque, en su mente, ya estaba trazando el siguiente movimiento. El juego no ha terminado. Solo acaba de empezar.